dhowr isbuuc ka hor wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kithure Kindiki ayaa hortagay aqalka baarlamaanka ee dalka halkaasi oo su'aalo amniga gudaha dalka la xiriiro la weydiiyey waxyaabihii uu ka hadlay ee hadalhaynta badan dhaliyay waxaa ka mid ahayd joogitaanka iyo dhibaatooyinka ururka Al-Shabaab ay ku hayaan meelo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari. Wasiirka ayaa xilligaasi sheegay in dadka deegaanka ah ay horkacayaan dhibaatada loo geysanayo dadka aan deegaanka ahayn oo ay ku jiraan macallimiinta ardayda waxbaro, isaga oo xilligaasi sheegay in loo baahan yahay in macallimiinta aanan ka soo jeedin gobolka ay difaacaan dadka gobolka ka soo jeedo. Ayaa sidoo kale xilligaasi sheegay in dadka gobolka deegaan ahaan ka soo jeedo ay qowmiyad ahaan, diin ahaan iyo sidoo kale af ahaanba is-shabahaan dadka xuduudda ka soo gudbaya oo dhibaatooyinka geysanaya, kuwaasi oo loo fasirtay inuu ula jeedo ururka Al-Shabaab. Haddaba gavanaha Mandera Maxamed Aadan Khaliif ayaa arrintaasi si kulul uga jawaabay, isaga oo sheegay in ay jiraan shakhsiyaad ku sugan magaalada Nairobi kuwaasi oo intii ay qaban lahaayeen shaqadii uu igmaday madaxweyne William Ruto meelaha la taagan waxa uu ugu yeeray hadallo maalayacni ah. Waa sida uu hadalka u dhigay gavanaha Maxamed Aadan Khaliif ayaa gaashaanka u daruuray warkii ka soo yeeray wasiir Kindiki oo ahaa in dadka aan deegaanka ahayn dhibaato loo geysto iyadoo dhibaatadaasi ay horkacaan dadka deegaanka ah. Wuxuu sheegay in meelaha qaarkood tuulooyinkabaha ugu badnaadaan ay jiraan dad deegaan ah oo u dhintay difaaca dad aan deegaanka ahayn. Dadka aan deegaanka ahaynna macallimiin kaliya aysan ahayn oo ay ku jiraan kuwa meelo kale ka shaqeeya. Maxamed Aadan Khaliif ayaa dhanka kale sheegay in madaxda gobolka Waqooyi Bari 2 isbuuc ka hor dhammaantood ay kulan yeesheen kaasi oo looga arrinsanayay sida dhibaatooyinka kooxda ay geysanayso looga soo afjari lahaa gobolka. Gavanaha oo ka jawaabayay arrinta kale ee ku aadan in ururka Al-Shabaab shakhsiyaadka ka tirsan iyo dadka gobolka ay is-shabahaan ama isku qowmiyad ay yihiin ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad ka imaanayo qaarad xitaa ka baxsan qaaradda Afrika kuwaas iyaga ah oo dhowaan ku biiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu qeexay in shakhsiyaadkaasi aysan ahayn Soomaali haddana ay ku biireen kooxda. Si kasta oo ay noqotaba hadalkan Maxamed Aadan Khaliif waxa uu imaanayaa iyada oo ay ka sii horeeyeen baaqiyo badan iyo sidoo kale hadallo badan oo laga soo jeediyey hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kithure Kindiki oo isla xilligii warkaas uu joodinayay jawaab culus ka helay Haro Abdul Ibrahim oo ah xildhibaanka laga soo doorto koonfurta ismaamulka Mandera. Is made by Professor Kindiki was disturbing, saying that teachers are and the locals are inciting teachers is unfortunate, because I was taught by non-local teachers in the 90s in Mandera town, and the people working here other than teachers are non-locals, many of them. But because we've become a hiring bureau for teachers, non-local teachers, and they move away when they feel it's time for them to move away is unfortunate. It's good that the reckless statement he made, he retreats and says the truth as it is. Because unfortunately he has come to Mandera 2 times without involving the national leadership. He did not involve us. The second time he did not even involve the governor. I don't know what he's coming to do and who is coming to meet when we have the problems and the solutions of our people. So I think it's good to say the truth. Our locals have the solutions to their problems. And I know the Mandera people are peace-loving people, and we have always been peace-loving. And I think you've seen for yourself. We have welcomed you to Mandera, and I don't think you have any issues for the months you are here. And we will prove him wrong in that. But the solution now, that statement is a wake-up call for all of us to ensure that our children are the ones teaching our other children, the generations to come. Locals died in protecting non-locals. Is that true? Several times. In fact, in most villages, the locals are actually protecting the non-locals. And non-locals are not only teachers. We have non-locals in every department in this county, both at the national and county level. What is so concerned about teachers? There are people who have made sure that Northern region become a recruitment bureau for some of the people from other parts of the country. Kazi yao kuhakikisha wamepata TSC number, the following day ni
security ni mbaya. Mbona mlitafuta mara ya kwanza kama security ni mbaya? That's very wrong. Why do we have others non-locals? We have our brothers who are in this town, the 7th community, ambayo tunawaheshimu na tunafanya kazi na hawa. And they are okay. Of course, securities, wale walikufa the last 2-3 days, they are not locals. They are not non-locals, they are locals. So this issue of making this region as a recruiting bureau must come to an end. It's unfortunate for some to say that we work with Al-Shabaab and we sympathize with Al-Shabaab. It's a very unfortunate statement. 2, Al-Shabaab is a global problem. It's not even a regional problem. Kuna wazungu juzi walitoka Australia, wakakuja Wajia, wakajoin Al-Shabaab. Hiyo ni Msomali. So to say that Al-Shabaab are Somalis are actually is understatement, to be honest. So we want to tell our brothers who are in offices, instead of delivering and the responsibilities that are bestowed upon him by His Excellency the President, to just make some wild allegations when they contribute what I can be able to contribute later on. I did not hear whether you said it is non-local skilling. It's the local skilling, the non-local teachers. But one member has asked a question to that effect. I will wait for your answer before I answer that. The role of communities. The role of communities in the fight against terror. And I think a suggestion has been made. It will be dangerous for us to start apportioning blame and saying the leaders are to blame, or the administration is to blame, or the security agencies are to blame. The solution to the problem in the north is to do what has been done in Somalia. I think that's the best practice we can get, is what has happened in Somalia, where the local community together have decided enough is enough with Al-Shabaab. So the communities have organized themselves and said, can government come and help us organize ourselves to fight Al-Shabaab? So the fight against Al-Shabaab in Somalia is being led by communities with the support of government. And I think for me that's where we are headed. And already we are getting very positive feedback from leadership of all cadres from that area, that the communities are ready to assist government tackle the Al-Shabaab problem, because you cannot have a police officer guarding every homestead and guarding every citizen. It's not even feasible. And I've also said that because of the very close relationship in terms of language, religion, and culture between our brothers and sisters in Northeastern and the people who come from the other side of the border, this problem can only be resolved if it is community-led with the support of government, so that again we don't have anarchy. And if we try that, I think we'll achieve a lot of progress.